your biggest TV station to make sure that you get to be entertained, educated, as well as informed. My name is Ian Koseon, and of course, welcome to today's edition of Breakfast Live here on Times Television. True indeed. My name is Tabby Kamangala. Beautiful Sunday morning, the 17th of September. The year, of course, is 2023. We're still sailing in the month of tourism, but really excited because now we're edging closer and closer to month end. 2 days in a row, we are still at Sigelege Beach Resort in the district of Salima, just to appreciate the beauty that Malawi has to offer. We had the privilege yesterday of traveling around. It took us to an island. We had so much fun along the beach. I believe it is about time Malawi ought to embrace the beauty of Malawi and, also travel to appreciate some of these places. Yeah, true indeed. Speaking of beauty, we are literally looking directly at our beautiful lake, Malawi, standing next to the pool. Guys, come on. It doesn't get way much more better than this. This will happen for a whole month. Quite optimistic about that. And also, in the course of the week, we get to take you to different other places for you guys to appreciate what those places also have to offer. But Sundays are about taking a look at some of the activity that happened in the course of the week. Also coming through at around 7:30 this morning will be our usual segment of What's in the Papers. So be on the lookout to find out, major stories making headlines in today's papers. True indeed. We are going to recap. That means we've got a pool of interviews, a pool of features, and my favorite thing in the whole world. We're going to taste some food again. Again, of course. Our producer on set is Sam Banda Jr. Mr. Taufik is right behind the camera. And Mr. Zingo and Blanta. It's a Sunday and he has showed up. He's not going to church today, keeping things running. But we appreciate your presence. Power to the Tulula Nation. You stand. Oh my God. You stand. Oh my God, we're still talking about that? We love you. We appreciate you. We're still talking about We're that? still talking about that. Something interesting that happened last night, we had a live band performance. My partner in crime had to join in. She didn't sing. Apparently, she couldn't sing better than the ones who were singing. But she was there. She was part of the team. You should have seen Taufik when they started singing Belemende. The guy left the camera. He's like, I'm like, what is happening? What is happening? I saw bandage you Sasi, is that what you call it? No, the band was amazing. What are they called, Sam? Eagles Band. Wow, no, they are really Eagles. They were by Chocoloco Band. Is it bar? Chocoloco? Is it Chocoloco? I think that's what it is called. Taufik, you may want to show people where Chocoloco Bar is at Sigelege. Is it Chocolo? Cholokoto. Mangoni angana ndukula gwita. Usalima maran. Cholokoto Bar. So, yeah, that's where it was happening last night. I got to tell you, people were dancing, having a good time. It was really a nice vibe. But we are rolling with you guys here around 8 o'clock this morning. Around 8 o'clock will be our English News Bulletin, and the rest of other programs will follow right after that. All right, speaking of a recap, I had a conversation with an official from Korea to discuss the rising crime rate in the city of Blantyre and also the plight of street kids. Take a look. Welcome back. If you're just joining us, remember this is Breakfast Live here on Times TV. As we made mention earlier, Tuesdays are also dedicated to human interest in health and politics. So speaking about human interest, there's been an issue of concern in the city of Blantyre related to the rights of street-connected children and the safety of Blantyre residents, which seems to be getting a little overboard. But joining me now is Ruth Gaima. She's the litigation officer at CREA. Welcome to the program. First, do you believe that the rights of street-connected children are being violated in this instance? Yes, they are. How so? Because there are laws and regulations to how each and every action is supposed to be done, despite who's doing it. So if the procedure that's being done by a certain institution is against the law, then it is a violation, despite who it is against. Because so long as that person is a human, they have rights that have to be protected. Speaking of the law, is there a law that permits children to be on the streets at night? There is no law that stops someone to be somewhere at a certain time.
unless there are reasons why they are not supposed to be there at that time. Yes. You are of the view that the police are not supposed to arrest and detain street-connected children. Tell us more about that. We are of the view that the police should not arrest and detain street-connected children on the basis or on the assumption that they are committing crimes. Because but if there's proof, you're okay. Yes. Okay. Maybe not even like 100% proof, but there has to be a reason enough, because the law gives the power to the police to arrest anyone they reasonably suspect to have committed an offense. There has to be a basis. So our problem is with the conduct of going into the street and just arrest every street-connected kid they found in the street and say we want to investigate. Ruth, you agree with me that of late we've been hearing a lot of complaints about street children. Definitely. And the safety of Blantyre residents. Yes. How will not arresting them solve the current issue at hand? Okay, I'll answer that with a question. When they arrest 40 street-connected children, they put them in the police cell, maybe for a week. And after a week, they release them because, in essence, they really don't have anything against the street-connected kids. In essence, they've just violated by detaining them for 1 full week. What the police need to do is, as it's their job, do proper investigations. Because you and I both know, we can't deny there are street-connected kids that are criminals. And those have to be investigated, be found, and be dealt with according to the law. But at the same time, we also know that within those street-connected kids, there are those that were there simply to find ends meet. So the question is, should we really just abuse every street-connected child because they're street-connected children and arrest them when they have not committed an offense? I think you just admitted that there's some that are actually criminals. Exactly. What do we do with these ones? Still investigate? Yes. So the police, one, they're supposed to investigate. It's the same thing if there is any crime that is happening. For example, we had the issue of albino killings. You don't just go in the villages and arrest everyone. You investigate, have reasonable belief, and arrest those ones. Secondly, we are saying our streets are not safe. Apart from arresting these children, what are the police doing? Are they patrolling the streets? I'll give you an example. We had an issue of attacks around Kwacha roundabout. Today, every day from maybe around 6:37, you find there are police officers. They mount their roadblock, they do patrols. And since they started doing patrols, the crime rate there has gone down. Why don't they do the same? Yeah? While they're investigating, they have other means that they can do. And also, maybe going beyond the police, these street-connected children are found in the streets. Them being found in the streets, it's a problem already because it shows that maybe there's no care somewhere. Yeah? As I have said, for the criminals, yes, we find them and we do them, but the others that are there maybe to find ends meet. What is the government doing? Yeah? Because the law obligates government to take care of those children, to find them a safety home. That's a song that we've been singing for years and years. Speaking of that, 40 children were arrested. What do you make of this? They were arrested in Blantyre and Limbe. Yes. To point out. Yes, they were arrested. The first question we asked ourselves was, why were they arrested? And if you listen to the interview that they had with the representative from the police, she actually said, we arrested them because we want to sort them out. Find out who are the criminals among the 40. Find out those who need to go to back to their parents. And the question you ask is, then why arrest them? Because what you want to do is you want to help this kid. Already just by putting them in a cell on its own, even if they're criminals, but just putting them in a police cell is against the law because the law says you don't put even a criminal, so long as a child, in a police cell. And you put children because you want to look for their parents in a cell.
that's like double abuse, because you're not supposed to put them in a cell and you're arresting them when they have not committed an offense. I'll ask you a question, Tabi. Out of those 40, what has been done out of those 40? If you find out, you realize that maybe 98% of those were just released and they're back on the streets. So what have we solved? Apart from just violating their rights and back to square one. How do we solve this issue, Ruth, before I let you go? And also, in all of this, where is the Blantyre resident in your mind? Sorry? In all of this, where is the resident who's based in Blantyre? In my mind, I'm also a resident in Blantyre, and I fear for my life. That's why we are employing on the police to do their job the right way. They investigate, but also they do patrols. So they ensure that after we already know which of these areas are mostly unsafe, we do patrols in those areas whilst they are doing their job to find a better way of investing and dealing with these young criminals that we are actually rearing in the streets. And the last thing is, I think we need to appeal to government to, maybe this is high time that they also pay serious attention to these issues of street-connected children. If you remember, there was a report by the then Ombudsman, Martha Chizuma, around 2015, where she reported the plight of these street-connected children and how government is failing to take care of these children. Because what we are saying is provide the safety homes, provide proper reformatory schools for street-connected children. So we do away with these children that are in the streets because they have to find ends meet. We deal with those ones. And then at the same time, we'll be able to know those parents who send their children in the streets to beg. We also deal with those parents because they are also breaking the law. And then if we do away with this type of street-connected kids, then it will be actually easy to actually know these are now the street-connected children that have been turned into hardcore criminals. Then it will also be easy to deal with them according to the law. Thank you very much, Ruth, for being with us this morning. I know you're a busy woman, and 8 o'clock you have to be somewhere, but we appreciate you for being here. Ruth Ekayama, litigation officer from Korea, here to talk about the plight of street-connected children in the city of Blantyre and the safety of Blantyre residents. We'll be back with more Breakfast Live right after this. In the course of the week, my partner in crime did have that conversation with a representative from Korea, touching base on the state of security in the country. Also, expanding on the issue of street kids across the nation. Suffice to say that I think on the sidelines we're having a different other conversation regarding the same, where one of our own got attacked last night as he was heading home from work. That leaves a lot in terms of a conversation that we need to have regarding the state of security in the country. And I think the question is, how safe are we in the country, especially the city of Blantyre, where it seems like such incidences keep on occurring? We need to have an inclusive conversation. All relevant stakeholders involved, we ought to come together and discuss at length about these issues. We need to come to a logical conclusion. I think the Malawi Police Service is doing a tremendous job in trying to beef up security in the country. But there is also this which is actually happening. And as a nation, we can't stop talking about it because there are like rare incidences also happening. Yeah, true indeed. I think as a citizen, the number one thing that you want is to feel safe in the area that you live in, that you work in, just the environment that you're in. So I think it becomes a concern when now safety is compromised. Citizens of a nation, timalipira misonko ncholenga chenera kuti misonko imeneje zigwira ntchito zangati zimene zitetezi chathu chikhali cha pamwamba nkhani zogwirizana ndi chitukuko zikhali zikupita patsogolo nde ukamaona onena kuti misonko yako imene mukupereka macha zinthu zikuyendera motero koma thandizo liwephera kuperekedwa lokwanira, that becomes a cause of concern. And talking about tax, that's why we have decided to bring you to this place. Ladies and gentlemen, let's get to introduce you to the Nsonko House. Just like that, eh? This is the Nsonko House. I think it's called a sand castle, if I'm not mistaken. Yes, it is. But a group of people rather came just to create this. I mean, how creative is this? They're very Honestly. creative. I think there is a running workshop by Malawi Revenue Authority, but I stand to be corrected, of course, because we've just been fed that information by some person who was passing by. So those guys, I think, Amapanga, some team building exercises yesterday. So they decided to come up with a sandcastle. For you guys that have been in the city of Blantyre and have been to Nsonko House,
This happens to be the entrance. There are like 2 entrances. So when you make an entrance into Nsonko House, and so Obita, I think kusenjika, ndukumene kulino sono kapaka. Oh, I got sort of maujin. Papa get a macalimore. Ndukumene kumakaudu kulika. Right. Kuma okapitirira ababa valishina yagashi barrier. Chimenechima imitana sono antonodi. Which is what we're seeing over here. That's definitely what we're seeing right here. And mukapitirira so ndithuko mbiri kumachitika ngati roundabout. Think udindo wako kakhala ndithu odemerera ngati ankulu oyendetsa ntchito kana kwemara poima pako ndipone kuti ukazungulira kumatha ukayima chapo kuti uthalo lonsono kulo wankati. But that's the main building. Yeah, this is the main building. This is the main building. Kwina koseko adaikapo so ndithu udzu kapinga kwabwino ndithu kumbiri. Pomwe I think ukwadangubanga capture kutsogoloko kasada sada bange complete mpaka na kwina koseko. But it's a very beautiful compound. Are you going to do something similar for the Times Group offices? Times Group, I can barely make anything. My studio atundawa wile sindugu factory dugu Koma ditawesirira. Ditawesirira. Have you seen how great your friends have done? Yes, I can see that. Okay, let me just take off my jacket so that I can be more comfortable. Yeah, I think this. I can be more comfortable doing this. This is something I feel like you can definitely do. Do you want us to take your jacket off? No, I'd rather keep it on. There's an actual reason why we're not supposed to be wearing suits, especially at the lake. Yeah, the heat. So the heat for a start, and also when you're about to get busy like this. So I'll just draw it perhaps down here. Yeah, okay. Let's draw it. Let's undertake. I'm gonna move to the side here. Okay. So nse watu opita ku Scott Road. Abibi. Ku Scott Road. General corner. Yeah, ku General corner. Okay, this is what's gonna happen. Yeah, guys, you gotta watch a feature first by some Kalimira from the northern part of the country. Right after that feature, I should have at least constructed something quite tangible for you guys to see. So do check this out. Mkatikati mwa Times Breakfast Live inendi Sam Kalimira kukulandirani nonse konse kumene mukutitsatira ndipo ndikabwera pano ndimakhala kuti ndakubwetsani china chake chimene ndofuna kuti titsatire limodzi. Chinthucho pano ndema pano ndi pa msewu wa M1 kumbuyo kwangako uku kumene kunde kuti msewu kumene ukupita ku Mzimba kwa Agenda kukafika kukasungu kulilonga ku Blantyre M1 agenda ndi ameneyo. Ndipo pano ndakhala pano kalipa ndayima pano amati pachibwaka sipatali kwambiri kuchoka pano kafika mtauni ya Mzuzu mpafupi kwambiri. Nkhalango mukuionayi ndi part of Chikangawa. Ndi part of Chikangawa. Ndipo kwa amene amakhala ku chigawo cha kumpoto kapena ku Mzuzu malo ano akuzikwazindikira bwino kwambiri chifukwa kuti malo ano nthawi zambiri anthu mmatha kuyima malo ano angakhale anthu amene mwina amachoka ku Blantyre kapena madera ena onse mdziko lapansi amakapaka dziko la Malawi malo ano mutha kuwazindikira bwino kwambiri chifukwa chakuti mmayima mukapadutsa malo ano kulilongwe ndiye kuti kumene kuyang'anako ndi ku Mzuzu ukukuku ndiye ukapita ku Rumphi ukapita ku Karonga ku Chitipa umadutsa so malo ano kumeneko ku Mzuzu kumeneko. Ndi chifukwa chani mmayima malo ano? Malo ano amakuyimitsani chifukwa chakuti padali izo road block pa Chingerezi kapena kuti malo ochita chipikisheni a polisi amayima malo ano kumachita chipikisheni imenepo. Ndimafuna ndikutiyendera limodzi mukaona mchithunzi mwanumo muona ndithuzi zimene zizi sada zikhwetchule nkuchosa komwe izizizi sada zonse nkuchosa komwe zimenezi ndikuwa ali mchithunzi mwanu mukuziona bwinobwino mchithunzi mwanumo zimenezi zimatsekedwa zimenezi amazitseka nde akatseka ndi kuti msewu umenewu ayika barrier azathu achite samati barrier wika barrier imenepo kuti musadutse yayi mukafuna kudutsa ndi kuti achite kukuyimitsani kuti ayi dutsani achite kupatsani thumu pata thumu mudutse koma no ndithu panopo
mayima pano. Road block imene kuti ibwere malo ano inachoka kutsogoloko, idali kutsogolo timati pa Lusangadzi mchithuzi muonaso. Road block kalero idali pa Lusangadzi apa pamoneka chonchi Lusangadzi ndena semutsamene paja nkubweretsa pano road block nkuika mabali abwino mukaonawa. Koma no tukamba pano road block imene sikugwiraso ntchito apa polisi sakhalaponso ya mwachidule tikuzana kuti road block imene inatha. Ine ndati ndikuonetseni zimenezo kubwera malo ano kuti tionere limodzi. Inatha road block. Koma no mukaona kumanja kwangawo muona kanyumba kameneko. Muona nyumba imene? Nyumba yomangidwa thuma makono kwambiri. Nyumba imeneyi anadza itsegulira adachita sponsor anthu. Muona kuti pali matumba a cement apo amene zithu za matumba a cement chanchani anthu amene anapanga sponsor kuona kuti nyumba imene tani imangidwe kuti apolisi azikhalamo mmenemo. Akamagula chitawo pa road block pano ndi kuti azikhala mmenemo nkumausa. Komanso mwina mkatimo mulisero nsatinso mwina koma mkati mulisero chifukwa nthawi imene ankakatsegulira malo amenewa ife tinabwera pompano. Tinabwera malo ano ndithu nkumadza tsegulira memo kudali chimwemwe kusangalala kuti ayi tatsegula pali polisi pano. Koma no chifukwa kuti adatseka apa road block idatha apa. Nyumba imeneja pano yasanduka bwinja. Mmene ankatsegulira pene pajapo tidamva kuti ndalama zopitirira 10 million kwacha zidagwira ntchito yomanga nyumba imene ichayo. Koma pano ni bwinja ndithu bwinja chifukwa kuti apa apolisi anasunthapo. Funso langa nkumanena kuti kodi Amalawi tikuyenera kutero nthawi imene ankatsegulira nyumbayi ndi kutseka road block imeneyi sidathe masabata awiri. Road block ndi yakalekale sponsor wabwera wamanga kanyumba kamene kakaka kuti apolisi adzikhalamo kamene mukaonako. Sponsor wabwera padangotha mwina masabata awiri wokha tidangomva kuti basi road block iyi yasunthapo palibepo sakugwirapo ntchito apolisi. Kale pano sinkadayima nkumadza jambula chonchi ayi chifukwa pano makhala apolisi pano. Koma pano mene ndabwera panopo sindapeza pauna aliyese even kukanyumba akoko kuti mwina kapena mwina apolisi amatsegula uko ndapeza kuotseka uko kulibe nkotseka pano kulibe apolisi kumene kuja. Kodi ngakhale sponsayo atati azidutsa ngati amaonapo sponsayo ngati amaona amamva bwanji kuti kumanga chinthu basi mmene chilimo ndi zowa bwanji. Ine ndikutsimikizireni Amalawi kuona kuti sine wachitetezo. Ine sindakhalepo apolisi komanso sindaphunzirepo zachitetezozi. Koma no nkhawa yanga ndionena kuti road block imene iyi palibepo ayichotsapo apolisi palibe. Ndi road block yokhayo imene mmakumana nayo mukamachoka mu mzinda wa Mzuzu kuti mupita ku Mzimba ka Kulilongwe ka ku Blantyre ndi yokhayo imene mmayima panopo pano. Kuchoka pano road block ina next mukayipeza pa agenda kosema palibe road block ina iliyonse. Mukayipeza pa agenda and before pa agenda mukayipeza pa lifeline tene pa lifeline company ndiponso pa road block. Koma no ndi makilometers ochuluka ndithu kuchoka pano ndiru makafika mchikangawa ukafika paka pa lifeline kenaka ukafika wa agenda mukapeza road block ulendo paka Kasungu pa Suza mukapeza road block. Koma maona magawo adapita kudutsira akudutsa sizugwiraso ntchito iya nimene mukuonera. Kodi atati munthu kapena mwachitsanzo amubera galimoto mtaunimo ndiye nkumathamangitsana galimoto wakubacha kumathamangitsana kiki ali mbaliya kuna kuti kapena popumira kuti munthu akozopumira kuti ayi apa bwanji ali palipo nimene zilimo. Simufuna kulosa chala munthu koma no ndikungotengera maganizo a ine kuna kuti apa pamene pamene tiziti chani
ndachita kafukufuku wanga ineyo kuti kodi nchifukwa chani kuti boko inachoka iyi ngati kusizena malawi kuna kuti ndikadakonda kuna kuti tsiku lina lake tikhe tikachitanda polisi kuti tikamve chimene chidapangisa kuti achotse road block ameneyo koma ine ndikuchidziwa chifukwa chake koma sindinganeneka ndine pano timveke kwa iwo apolisiwo a inspector general a Malawi Police Service nkhani apa sindikudziwa ngati mukuidziwa ndimadziwa mmadutsa apa kunabwera president kuno sabata yathayi mnadutsa pompa apa mnaziona izo sezi mnaziona ndithu muli ndi conscience yanu bwinobwino kuti zikuyenda kutere zidavuta pati kapena munongomuza sponsor tikamangeni ichocho mwina polisi kuti kwina kwake kapena yamangidwa apa koma ndimene mukuonera road block achotsapo wina wake wa polisi adanitsira khutu kuti ayi imene ndi listening point yathu akuti papa pa listening point kuna kuti anthu akuno kuchibwaka kunoko akakumana nkena kake adzachita report pa polisi apapa koma ndikuti ndabwera kuno lero palibe apo mpotseka apo kuti chilungamo chake chili pati imagine mene mukuonera ichi ndichabwino bwino chikanali chonse ichi mukuonera apa chikanali chonse ichi koma no basi ani ndicholimba kwambiri ndikutha kuchikankha kuchipanga choncho sindingapitirizo kukatseka msewu yachi chifukwa kuti ndiye palamula mlandu kuti ndikatseke msewu paja ndi palamula mlandu kuti ndichiyendetse apa chonchi nkukatseka msewu ndiye kuti mungomva kuti mawa ndakagona kusero koma no ndi chimene chitimo ndi chinthu cholimba kwambiri mukapita road block ina mukapeza kuti tunaphwasuka kwa pano chile cha smart cholimba koma no sichokugwira ntchito ndimene mukuoneramo ine tu maganizo anga ndanaona kuti mwina kapena road block cholinga chake nkunena kuti checking point adzitha kufufuza bwinobwino kuti mwatenga chani zolowa ndi zotuluka maganizo anga nati sinu wa polisi kwa maganizo anga na amenewo olo mwina watenga zina zake uko ku chigawo chapakati kumwera afuna loyo mu mzinda wa Mzuzu ndoti pano akufusafusa tipafuso tiwiri ndithu pali nkhani yokhudza ma illegal immigrants mene ankatsegulira road block amene adachionena kuti yayi road block amene itithandiza kunena kuti ma illegal immigrants asamangodutsa tamauza kuti mukagwira ntchito uko ku road block ndipo tikuyembekezera kuti kumeneko mukayike mbendera ya polisi patsogolo sitifunanso kuti tizikamva zakuti mukuchita kusakatangale kapena chinyengo china chilichonse kapena kugwira ntchito mosayenerera momwe timayenera kugwirira ndipo wina akapezeka ndondomeko zathu za kuchitira discipline anthu zilipo malamulo athu a polisi iwo anaonjezera kuna kuti malo atsopano wopangira chipikisheniwa athandiza kugwira anthu omwe amalowa mdziko muno mwachinyengo omwe amadutsa mdziko muno kumapita kumayiko ena pano ndimene maoneramu ndikudziwa kuti apolisi amakhala ndi mphamvu yonena kuti tiyeni tiyike road block apa kapena ayi ni malingana ndi mmene ukadolo wa polisi uliri koma no paumunthu tsopano paumunthu kodi is it on kuti chinthu chikhale choncho imagine chingokhala choncho basi chatha papa chatha structure ilipo yamakuono mmene mutu structure mmene mukuona ntchituzimu mmene mulisero lika office ngati apa pokhala in charge apa ndani ni malo abwino kwambiri smart anamanga pano koma imagine look ndeti nene kuti basi tamwetsa kuti amalawi timakhala serious koma moti apa zifuna kuti timve uli mpaka na mtsogoleri wa dziko abwere adzanene kuti konzani apa tekha sitingapange chiganizo tekha sitingaone kuti kodi tipange bwanji kuti tithandize dziko kodi wina tena kuti nimene zimene ndaona apazi inu mwayakusa patu pakuti ndikupangani chako chakuti tidzanena kuti pali ndale ndikukamba izi tu zonsezi kusinkhasinkha kuti kapena vuto lagona pati mwina kapena apolisiwo akatiuze kuna kuti kodi nchifukwa chani zidatere
mpulogalamu yotsatira Times Breakfast Live tikapita ku polisi kuti tikamve kuti nchifukwa chani zidatero. Koma no lero lino ndangofuna ngokuonetserani kuti ndimene panamati pa Chibwaka mukaona chithunzi pale kuti Chibwaka Police Roadblock mchithunzi ale mukaona kanyumba kwa akalemba chithunzi choncho ndithu Chibwaka Police Roadblock koma no ndimene zilimo basi panopo bwinja mpabwinja padali pa tauni pano anthu ena mpaka nathu adatsegula ngati kasitolo nkupapaka business kono business si zakale zija iyayi chifukwa kuti pano magamu sakumayimaponso ngati mene amayimira kale nkumati munthu ayimapo nkugulapo ka drink sizikumathekaso padakhala ngati kuti panopo munthu pachitika pakula koma no nimene zilimo basito zikatende kuti zativuta ndikutsanzikeni koma ndisanatero ndimafuna kuti ndibwerezenso kunena kuti ntchito yanga ndikungobweretsani poyera zinthu zimene ndaziona kuti inunso muthe kuziona. Ineyo ndi diso limene ndifuna kuti inu muthe kuliona. Tunena kuti panopo ndi M1 ndithu timanena choncho pano M1 koma no taonani roadblock idatha adachotsa pano roadblock adachotsapo dasamutsa pano kuchoka pano ukafika mtown mutho kuyenda waka mene mungafunire opanda so kugwirani apa libe roadblock apa ukafika mtown komanso mtown mumukhoza kutuka mtown mo kuyenda waka kama muli pa galimoto muyenda apa ukafika mpaka na pa lifeline mpene mukapeza roadblock pa lifeline ukapena hapo ndipo mukapeza roadblock kwa agenda zovuta kwambiri. Tingatete mundilole kuti tisiyane popo katikati mwa Times Breakfast Live koma ndati nene kuti sabata ya mawa musazaphonye segment imene chifukwa tikapita ku polisiko tikamve kuti akanena kuti chani. Dzina langa ndine Sam Kalimira amene amajambula ndi Bernard Muhone kuchita kuno ku Chibwaka roadblock mphepete kapena kuti malire a mu mzinda wa Mzuzu nene kuti nitsazike kuti mwakopa nonse pomwe ndithu mukuona mmene zinthu zilili mchithunzimu. Koza kwambiri Sam Kalimira kutilengera mchigawo chakumpoto kuti fotokozera zambiri zimene zikuchitika kumeneko. Also, we're still here commemorating and celebrating World Tourism Month. Remember, the actual World Tourism Day falls on the 27th of September, and it has been the case since the year 1980. The theme this year is tourism and green investment. Tikujirapo chani nkhani yokopale ndoi kuti tithandizeso makamaka zinthu zokuzana ndi nyengo. Now, ladies and gentlemen, if you remember, we had given Yanko Seunda a task to build us a sand castle of Times Group offices located in Ginnery Corner, Scott Road, the beautiful city of Blantyre. Anzatu hawa MRA manganditu chintu cha mphamvu cha Msonko House kuchokera mu mzinda wa Blantyre. David nono diyai mkobu nonso kuti na feso tisochoke malo ano tisano kuonetseni kuti kodi Times Group offices